historical figures. Qui connaît ici Abraham Lincoln? Does anyone here know Abraham Lincoln? Et qui peut me dire exactement qui c'est? Okay, so who can tell him? Nicole. Who can say something about Abraham Lincoln? He was one of the presidents of the United States. Yeah, he was one of the presidents of the United States. Et qu'est-ce qu'il a fait? But À part être président. apart from being president, what significant thing did he do? Est-ce que quelqu'un a une idée? Does someone have an idea? The students. Allez, c'est pas grave, hein, s'il y a des mauvaises réponses, on est ensemble. There are no wrong mistakes. It's okay if you make a mistake anyway. We are together. He also heals. Abraham Lincoln is a man that God has given the spirit to heal people when people are sick. He's healing people when people are sick, and there are many times that he has failed in God. During his time, it was like he has problem with the wife also, and because of the Bible reading, because he's God's chosen. So he failed many times. So many times he has failed. And because of the Bible that he was reading, God in himself now said, okay, I want to test you if really you are really serving me. God tests him in many ways. There are many ways that God tests Abraham Lincoln. And with the Bible that he was reading, through that Bible, he was able to heal. Even he lost his wife, he lost many things. Okay, so selon notre sœur, il a eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Il a perdu sa femme et il a eu aussi cette capacité de guérir les gens qui étaient malades, selon notre sœur. Okay. Amen. Amen. Mais je vais vous dire l'action vraiment pour laquelle Abraham Lincoln est connu. Okay, I want to highlight on the most significant reason why people know Abraham Lincoln. C'est le premier, c'est celui qui a aboli l'esclavage. And I believe the first one is that he's the one who abolished slavery. Amen. Amen. Et il fallait beaucoup de courage dans son pays à l'époque pour abolir l'esclavage. And historically, at his time, it took a lot of courage to do that, abolish slavery. Personnellement, je pense que pour cette action, il a été inspiré du Saint-Esprit. And personally, I believe that for such an act, to be able to do that, he was inspired by the Holy Spirit. Et j'ai une citation de lui qui montre vraiment qu'il était imprégné de la Bible. And I have a quote from him that I believe is directly taken from the Bible. Amen. Amen. Donc sa citation, c'est « Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas. » Okay, he says that without the Bible, we can never know what is right or fair and what isn't. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes. And all things that are good for for man to be happy, whether here on earth or in heaven, Ils sont dites en fait. okay, Les choses sont okay, dites okay. dessus. All things that are necessary for men to be happy, whether here on earth or above in heaven with God, are indicated in the Bible. Amen. Amen. Donc Abraham Lincoln nous montre que la Bible, en fait, c'est ce qui nous permet de savoir ce qui est le bon et ce qui est le mauvais. So from this quotation, he says that with the Bible, we are able to tell what is good and what is bad. C'est la référence donnée par Dieu. So that's like a major reference given from God. Et nous, en tant qu'être humain, on va dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est mal », mais quelqu'un qui est à côté de nous va nous dire « Mais non, ce que tu dis bien est en fait mal, et ce que tu dis mal est en fait bien. » Sometimes as human beings, you can say something, this is good and this is bad. But another person can come and say, no, what you are saying is good is rather bad, and what you are saying is bad is rather good. Et Abraham Lincoln nous montre que la Bible tranche cela et montre clairement le bien et le mal. And Abraham Lincoln says that the Bible is what settles all the controversy and then finally says this is good and this is bad. Amen. Amen. Un autre personnage, on dit souvent que la science est opposée à la Bible. People often say that science is against the Bible. Pas forcément, des scientifiques disent il y a un Dieu qui existe, mais ne croient pas en ce qui est écrit dans la Bible. Sometimes even some scientists go on to say that, yeah, there's a God that exists, but they don't really believe in what is stated in the Bible. Pourtant, de grands scientifiques étaient chrétiens.
But then we have very big major scientists who were Christians. Alors j'en ai un qui s'appelle Blaise Pascal. And I have one who's called Blaise Pascal. C'est un scientifique du XVIIe siècle. That's one of the scientists of the 18th century. De mes souvenirs, on lui doit les prémices de la calculette. And La calculette. the calculator. C'était aussi un philosophe He's also known to be a philosopher qui a une grande importance en France à l'époque. and who was very important and known in France in his time. Donc, ce qu'il a dit, donc je cite, I would want to cite him too. sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. It says that without the word of God, he talks about Jesus Christ. Okay, merci. Okay, without the scriptures that has Jesus as its focus, we would know nothing and would only see darkness and confusion in our own nature and even with regards to God's nature. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que dit un grand philosophe, un philosophe qui a eu une grande importance dans l'histoire? And this is coming from a very big philosopher who played a major role in history. Que c'est la Bible qui nous donne, qui nous permet de savoir ce qu'on a dans notre intérieur et aussi dans le delà. That he's saying that the Bible is what allows us to know what we have with respect to our nature and even beyond that. Donc un philosophe, la philosophie c'est quelque chose qu'on utilise pour se connaître, nous montre que la Bible c'est vraiment une référence justement pour se connaître. And we should bear in mind that philosophy deals with the subject that allows us to know ourselves. Il a été appuyé par un autre philosophe, peut-être que celui-là vous le connaissez plus, Jean-Jacques Rousseau. And Blaise Pascal was also supported by another philosopher, Jean-Jacques Rousseau, Qui en gros a dit combien sont misérables nos paroles de philosophes comparées aux saintes écritures. and who actually said that how miserable are the words of our philosophers when we compare them to the words of the Holy Scriptures. Donc il montre que malgré tous les discours, en plus, lui c'était un philosophe, c'était And that quelqu'un he was de très also éclairé. a very enlightened person and a philosopher too. Malgré toutes les réflexions de l'homme, malgré tous les discours, tout ça c'est vain par rapport à ce qui est écrit dans la And Bible. so according to him, despite all man's reflections and ability to think and philosophy, all that was vain when you compare them to the Holy Scriptures. Amen. Amen. J'ai encore plein de personnes, mais je ne vais pas toutes les citer. So many other examples, but I can't cite them all. Pasteur qui a inventé le vaccin contre la rage a dit aussi qu'il était chrétien. Einstein a montré que Dieu existait. There was Pastor, there was Einstein, and all these personalities also show that God exists. Donc voilà, on montre que je montre en fait là que la science n'est pas forcément opposée à la Bible. So I'm trying to underline the fact that science is not necessarily, against or opposite to the Bible. Voilà, amen. 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 Donc là, je vais m'en pencher un peu plus sur ce qui va suivre. I would want to now highlight on what is going to follow. Donc dans notre église, nous croyons dans la Bible entière. And in our church here, we believe in the entire Bible. Autant ce qui se passe dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. What happens in the Old Testament and what is also written in the New Testament. Donc tout ça, nous croyons